Hej, witam was bardzo serdecznie, tu Elizabeth Iron i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Dragon Age 2. Ale Boże, co to w ogóle jest? Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Pewnie jakaś runa od Andersa. Albo cokolwiek. Dobrze, lecimy sobie z zadankami. Może obskoczę towarzyszy. Meryl i Fenris w górnym mieście. Fenris, Meryl w dolnym. Jak to brzmi? Ten w dolnym, ten w górnym. Czy to może być... Emporium. Nie to chciałam. Chciałam dolne miasto w ogóle. Ona gdzieś tam na dole mieszkała. Muszę sobie przypomnieć gdzie. Jak się teraz siedzę, zastanawiam, czy ja chcę... Jakby też... Jeszcze w ogóle... Czekaj, tu jest chyba, no nie? Tak, dom Meryl. Jeszcze się zastanawiam. Did I hear correctly? You are an abomination. Why don't you shout? I don't think everyone heard you. Do you see yourself as harmless then? An abomination who would never Jezus Maria, muszę go zmienić, tego Fenris, zaraz cię wyrzucę z drużyny, bo stresujesz mi maga. I się zastanawiam nad tym, kurczę, tym PS Remote Play. Może sobie w tym roku jeszcze zagramy w coś fajnego. Podłączyłam, ale też nie zwróciłam uwagi, może faktycznie miałam podłączone dźwięki miałam na padzie, na DualSensui. I nie miałam dźwięków. Nagrał się dźwięk, bo zrenderowałam, chciałam sprawdzić sobie kawałek tego God of War'a. I w miarę fajnie to wyglądało. Jak na jakość, to wow, nawet bym nie powiedziała, że to jest w ogóle PS Remote było nagrywane. Więc może PlayStation 5 odpalę, może będzie lepiej to wyglądało przez remote. No nie wiem, może też od gry to zależy. A jednak. Haha, dzięki. Nie będziemy romansować. Wodę masz, o. Poproszę wodę. Nawet bym się nie odważyła. Wspaniałe mieszkanko. Spokojnie. I came here to see you, Meryl. You don't have to fuss over me. You're so kind. My first guest and I'm already a terrible host. Spoko, nauczysz się. Wyjdziesz w I prawę. wanted to thank you for bringing me here, but I'm making a mess of it. No nie, no gdzie ty ze wszystkimi byś, kurczę? You're so sweet, Meryl. O Not Boże. as sweet as you, that is. Good wishes are a poor gift after all Tak, you've ty ze done for wszystkim me. byś romansowała, I co? haven't exactly had many friends. Nie no, bez Not przesady even among my oczywiście. own clan. This is tricky. Mam swoje gusta. Dlaczego nie miałaś przyjaciół? What made you unpopular with the Dalish? Being first to the keeper, I was always a bit secluded. I studied magic and history while the others were learning the Via Tanadal. It's good that I left. I'd have made a terrible keeper. No raczej, to źle, nie za dobrze to było. Nie jesteśmy przyjaciółmi. Jeszcze poznasz przyjaciół. Świetnie ci idzie, no. You seem to be getting the hang of it already. Spoko. I'm glad you think so. Thank you for coming to visit me, Hawk. It means a lot to me. O Boże drogi, już się zakochała. Nie no, oczywiście żartuję. Czekajcie, bo jeszcze mamy jedną pogawędkę, a ci tak z boku stali. No teraz stoją. This city is amazing. Do you Wow. know I saw someone get mugged? Right outside. It was No, fascinating. zajebiste po prostu. Everything happens here all at once. How does anyone keep it all straight? Napad jest fascynujący. Someone has jumped outside your door and that's exciting? No, It must be the alien age greeting. Hasn't happened to me yet, though. They must not like me. spoko, jeszcze ci się to przytrafi. It's so busy here. So many things just get lost. Jak ty. Tęsknisz za domem? Do you Pewnie miss tak. the Dalish? I miss Haren Pival stories. The creaking of Aravels in the breeze. The city is so busy and confusing. And the elves here are not like my clan. But I'll get used to Kirkwall in time. Czy templariusze cię zauważyli? The Templars haven't found you, have Raczej they? nie.
I've been careful, even among the Dalish. Keepers never work magic in public. And I think the Templars don't even see me. I'm just another elf in the alienage. Pewnie tak. Nieuwaga ma swoje zalety. Taka przygoda wydaje się samotna. Are you feeling lost here, Meryl? A bit. But... Znajdziesz sobie jakiegoś elfa, I'm glad you came by. przytulisz go i needed będzie someone to dobrze. talk to. Dobra. Chcieliśmy tylko zrobić zadania. Do nich to czasem tylko tak właśnie pogadać. Ale czasem coś tam będą chcieli od nas. Dobra, idziemy jeszcze... No dobrze, jak już wszyscy towarzysze, to wszyscy towarzysze. Idziemy do Fenrisa, pomimo że stoi za nami, no ale... Mech. Fenris udawa, że cię nie ma. Posiadłość Fenrisa. Raczej sobie ją przywłaszczył, a nie ten... Stój, bo ja mam z tobą pogadać. Agrisio Pavali. There are 6 bottles in the cellar. O, pijemy, jak dobrze. Marius used to have me pour it for his guests. My appearance intimidated them, he said, which he enjoyed. Nie podoba się. Trzeba go przegabacić. Pali się ciebie? Co za gospodarz? Straszny człowiek. I can't imagine why it would be put off. Ja cię kręcę. You say what's on your mind. I'll give you that. Pijemy wino, jedno za drugim. I jebz. Było coś tam jeszcze? It's good I can still take pleasure in the small things. Pragniesz zemsty? Co za marnotrawstwo, pewnie ci ciężko, no. You've had a difficult life. I'd rather not speak more of it. Are you certain? I'm willing to listen. Nie bardzo. To my whining? Very charitable of you. I've wanted to leave my past behind me, but it won't stay there. Tell me, have you never wanted to return to Ferelden? Nigdy. Teraz to mój don nie ma już lottering. Zastanawiam się. Nigdy. I'm glad to be out of Ferelden. And that's it. You leave it behind so easily. Postąpiliśmy inaczej. To nie było łatwe, no. I lost my brother to the Blight. And now he no longer matters to you? I apologize. Your life is your own. It simply No widzisz. sounds very familiar. Zostaniesz w Kirkwall? Do you intend to keep living here? I haven't decided. For now, it's as good as any other place. I would return to Saharan if I could, but there is no life for me there. Seron? Is that where you're from? So I've been told. Nie pamięta, co? Dobra, mogłeś się tu urządzić. If you're looking to start a life, you could stay. We shall see. Tylko nie dla mnie. Thank you again for helping me against the hunters. No Had I spoko. known Answer would find me a woman so capable, Wow. I might have asked him to look sooner. Nie jestem zainteresowana, chętnie ci pomogę. Komplemenciarz. Maybe I should be thanking Elsa. Nie. Maybe Nie, you nie. should. Nie, bo... Perhaps I'll Nie, practice my nie, flattery for your next Anders, visit. Anders, With cicho any być, luck, co ty I'll robisz? become better at it. Wy tam nic nie róbcie. Anders siedział za tobą, a ty co? O Boże, dobra, koniec. Wszystkie zadania... Nie, jeszcze do Awarika musimy podskoczyć. Do karczmy, ale fajnie, bo mamy teleporta już zrobionego, więc nie muszę gonić po mieście. Anders, słyszałeś coś? Nie? To dobrze. O Boże drogi. Tak, flirtuj ze każdym facetem. No. Tak, teraz będziemy mogli się teleportować i to jest fajna rzecz. Ze złych rzeczy jest to, że muszę, kurczę, te mapy są powtarzalne. Mech. Bardzo mało lokacji względem jedynki. O, mamy następną naszą panią Well, lucky. przyjaciółkę I'll przyszłą. tell you what. Since the information you gave me was worth nothing, that's what I'll pay you. Tak, ona też chyba może z nami być. Z tego co pamiętam. Me and my boys will get our money's worth, bitch. Oh, you poor sweet. Jak ty tak możesz mówić do kobiety? Do takiej kobiety.
Is this worth dying for? No. A mieliśmy z Warikiem pogadać. Mech. I didn't think so. Dobrze, pogadajmy sobie z Izabel najpierw. Izabel! Hej. You're new around here, aren't you? Welcome, and keep your wits about you. You're nothing but tits and arse to the men in this place, and you won't hesitate to grab at both. Nie potrzebuję twojej pomocy, skąd wiesz dobrze wiedzieć. Thanks for the advice. Anytime. I'm Isabella. Previously Captain Isabella. Sadly, without my ship, the title rings a bit hollow. No You're raczej tak. Ferelden, aren't you? You have that look about you. I was in Denerim not too long ago. You know, you might be just what I'm looking for to solve a little problem I have. Co mnie to obchodzi? Ty też? Czego I'm potrzebujesz? always ready to help. Someone from my past has been pestering me. I've arranged for a duel. If I win, he leaves me alone. But I don't trust him to play fair. I need someone to watch my back. Znajomy z przeszłości? Who's this person you've arranged to meet? His name is Hader. We worked together back in Antiva. He's never liked me. He's been asking about me all around Kirkwall. Thought I'd get it over with and meet him face to face. No. O co prosisz, parciarze? You wanted information from Lucky. What was it? I asked Lucky and his boys to track down something I lost. They failed to do it. It's nothing to worry about, and this is much more important. Pojedynek? Why a duel? I like duels. It's what I do. And if I win, he'll be dead. Problem solved. No raczej tak. Dlaczego ja? What makes you think I'm right for this? You saw me talking to Lucky, didn't you? Those boys couldn't manage simple information gathering. I can't trust the riffraff in this place to do anything right. But you're different. Dzięki. Dobra, zgódźmy się. I think I could manage watching your back. Boże. I've arranged to meet Hader in Hightown after dark. I'll meet you there. Dobra, jeszcze mieliśmy z Warikiem pogadać. Warik, gdzie jesteś? Chodź tu. Tylko nie filtruj z następną osobą z drużyny. So, I've been dying to know. What was going through your head when you fought that ogre? Żołące krwi stwórco jak on, jaki on duży, że muszę ochronić swoją rodzinę. I knew that whatever happened, I had to get the others to safety. Lots of people talk about nobility and selflessness, generally in the same stories that have magic beans. Nie było magicznej fasoli. I imagine things won't be dull with you around. No raczej nie. Not that I expect the deep roads to be boring, mind you. Constant threat of doom does tend to keep you awake. Zbadajmy. Bartrandzie. Anything in particular I should know about your brother? To understand Bartrand, you've got to understand the Dwarven Merchants Guild. These are dwarves who would sell their mothers if they thought it'd get them a better share of the lyrium market. Anyone who deals with them has to sleep with a knife under their pillow. In my family, that's Bartrand. Śpi ze sztyletem pod poduszką. Porozmawiamy o wprawie. What are your plans for this trip into the deep roads? Bartrand's running the show. On Draste's ass, he'd probably do that even if we weren't paying for everything. The tide we're looking for is supposed to be a week's travel from the surface, so I hope you aren't scared of the dark. Nie, We've got spoko. supplies, muscle, excavators. The plan is to carry out everything that's not nailed down. Chcę cię lepiej If we'll poznać. be working together, I should find out more about you. You're in luck. I'm always willing to talk about myself to beautiful women. My family came from Orzammar, noble house Tethras, until my father got caught fixing provings. He and our whole house got exiled. No huge loss. I was born up here. Sunshine suits me just fine. Czym się zajmujesz? Are you a merchant? A mercenary? I'm a younger son. It's a difficult and dangerous profession. A lot of us die of boredom. Fortunately, being Bartrand's younger brother keeps me on my toes. Maker knows he lacks subtlety. I'm the one who pulls strings to keep the coterie out of our hair. Keep us just a whisker ahead of the other families.
Znasz może jakieś historie wojenne? Szukasz mocnych wrażeń? Jakiegoś orzamarze? What are the deep roads like? Well, I could tell you the standard tales. Legions Oh. of darkspawn, ravenous beasts, cave-ins. I've spent my whole life in Kirkwall. Dangerous enough most days, but it doesn't compare to the deep roads. So, this will be, let's just call it an adventure, I No, guess. przygodą. Great. Now we're adventurous. Aha, super, dobra. Dobra, zobacz coś specjalne. Na razie to zostawiamy, bo to tamten uzupełniający. Aha, Izabel. Dobra, któreś sobie zadańko wybierzemy. Jakąś Anders. W ogóle nie w tą stronę. What? Just wondering if the feathered pauldrons are an essential part of the move. Dobra, opuśćmy obszar. Za dnia nie mamy nic. W nocy mamy więcej szczęścia niż rozumu. Plotka. Dobra, uaktywnijmy sobie tą plotkę, bo to też nam wskoczy do głównego zadania. Bo na razie ta plotka jest plotką, ale to będzie coś więcej niż plotka. Zaraz się przekonacie. Petrycja. Siostra Petycja. I need someone native to the dark places beneath Lowtown. If you claim as much, yes, I will pay. I am. Let's just step into this alley and me and my fellows can have a look at the money on offer. She has chosen poorly. Zawsze kolejna walka. Ona chyba zgłupiała. Warto się temu przyjrzeć. It does appear she could use some help, especially now. Zaganianie wilków. Teraz mamy jako zadanie. I raczej tu jest, teraz tu mamy to. Jak widzicie, do głównego trochę nam się zmniejszyły liczba zadań. Ale dobra, pójdźmy za tropem. Jak mi się wydaje, że Anders mi boostuje coś. Kusik mi boostuje. Żeś sobie kuźwa wybrała jakiegoś typka spod ciemnej latarni. A macie latarnię? Nie, to nie ta epoka z latarnie. No i co ty zrobiłaś? Thank you for your timely intervention. I am out of my element. A foolish risk in Lowtown. I had to come here to get the type of person I need. Someone of bloody skill, but also integrity. No to dobrze Perhaps trafiłaś. the kind who might leap to someone's defense. I have a charge who needs passage from the city. If you are willing and capable, meet me at my safe house nearby. Co urąga mojej godności. My się znamy? Za kogo się uważasz? You make a lot of assumptions. It almost got you killed already. All the more reason to end this quickly. You must need coin. Everyone here does. Nie, już wystarczy mi pieniędzy. A basz. Not so helpless, I see. I hope you will come. This matter only grows Noż more ty urgent kurka with time. wodna. Tylko mi maga nie zabieraj. No dobra, no to lecimy dalej z tym zadaniem. Gdzie to poszło? Tym Zaganianie, Boże. Zaganianie wilków. Czy to jest gdzieś tu? Oczywiście, że to jest tu. Więc chodźmy. Niby kurczę normalny poziom trudności, a względem tego, co było w jedynce, to zdarzało się, że ginęłam sobie. A tu chyba jeszcze ja nie padłam. Tam moi towarzysze i owszem, ale ja jeszcze nie, więc to jest złe. I am expected. Chowaj broń, nie pyskuję. I thank you for coming. This matter is delicate, and I need someone of limited notoriety who will not leave Dzięki. this to me. It is an escort, but I think you will agree the nature of the party makes this unique. A kogo ja mam zaś bronić? Przestaw się, albo sobie pójdę. Przejść do rzeczy. Czy to nielegalne? Pewnie tak. If this is criminal, I already have enough trouble. I should think you're about to have more. I am Sister Patrice. This is my burden of charity. No właśnie. A Kunary. Ceres. Ale kunary. Would even a Templar bind a mage like this? A survivor of infighting with their Talvashoth outcasts.
I call him Katojan, a bridge between worlds. The Viscount and others feel that peace begins with appeasement. This mage would likely be returned to his brutal kin. He can serve a better purpose. I want him free. He must be guided from the city without alerting his people, or being seen in my care. Mogę się odwołać do Arishoka? I've had dealings with the Kunari leader. He'd want to know of this. No raczej nie. You have dealt with their leader. Znaczy, You have przelotnie. interacted with Kunari. You know how they treat those who leave their heathen order. The Arishok would doom this poor creature. But knowing them is useful. If they challenged you, attacking an ally would only confirm their barbarism. You are still right for the task. Co w ogóle nas badaje? Dlaczego potajemnie go chronisz? If you are so intent on this, why not use chantry resources? My order will soon realize the Kunari presence is more than a test of faith. It is an open challenge. But for now, I must act on my own. Helping this mage shows how Kunari heresy cannot be ignored. His flight is vital. Gdzie on się uda w takim stanie, Is no? freedom so helpful? A new life with that collar seems doubtful. And yet it is more than he has. My reach is limited. His struggle is his own. It just seems like releasing a bird, cage and all. We do what we can to step toward what is right. That must be enough. No dobra, co tam jeszcze mam? Spadaj. No, nie spytałeś, jak się nazywam. You are not interested in who you might be hiring. If you were important enough to know, I would need someone else. But if you insist, what is your family name? Smuknij mnie w tyłek. My name is Hawk. Strong. Very Ferelden. The Dzięki. Kunari have hardly pressured the southern nations. You have not seen as many converts or those who refused. If this action, if any action, can lessen their influence, it must be done. Jest bezpieczny? Może walczyć? Will he help? If I trust him at all. I don't know his capabilities or if he can function at all in that collar, but I think he knows we are his only way out. You think? He's followed every direction and made no aggressive moves, even when taunted. Were I in his place, I could have fled. Kunari or not, I can only assume he wants to be led to freedom. Ale nie wiesz do And końca. if you're wrong, No I właśnie. have to deal with it. That is why I went to Lowtown. You are either capable of the discretion and skill that I need, Bla, 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 or you bla. are not. Skąd go wzięłaś? Don't just No. stumble on something. Someone like this. For all their blasphemous certainty, the Kunari do have deserters. Those who seek freedom are hunted mercilessly. Tal Vashoth. They seem to accept the role. Even their rebels conform. Savonel observed one of their bloody exchanges. This poor mage was the only survivor. Na pewno to? And you think this mage was being hunted? I am certain no thinking creature would willingly submit to this. If he was not running before, he has seized the opportunity now. Dobra, zabiorę go. I can get him out of Kirkwall. He's a bit conspicuous for the streets. No, raczej. I had never thought about the plight of mages among the Kunari. But it seems they are even more oppressed than we are. That is obviously not an option. You must avoid incident with the guards. I cannot be linked to this. This mage will be a fine example of how cruel Kunari are, even to their own. But only if this plays out just so. The passage here leads to the warrens of the Undercity. It is dangerous, but that is why you are hired. Good luck. Good luck. Dobra, idziemy. Idziemy. Czekamy, ktoś się zaś nie zgadza. Normalka. Awarik, o Boże. Anders. No, to dobrze. O Boże, Fendis mnie nienawidzi prawie. No, będziemy walczyć z pajączkami, o Jezus Maria, i pułapkami. Chodź tu, chodź tu. Mogę zobaczyć, co to są? Nie, nie mogę. Mech. Jak stoi. To nic nie zrobi. Przesuń się, bo na pułapkę wlezam.
Dobra, awiancja. Ja chciałam. Aha, mogę sobie też dawać do sprytu. Otwierać zamki. Nie chcę. Czy coś tu mamy fajnego? Templariusza mamy. Nie, bo się Anders wkurzy. Tak, ja tylko pakuję w jedną umiejętność. Ha, 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 bo tylko tyle. Nie, broni tarcza nie. Ja chyba nie będę obrońca. Upieżca. To jest przewodnik. Daj spokojnie uderzenie się tego. No dajmy sobie. Czy to jest taki aktywny, że włączę i... Tak. Dobra, chowaj tą broń. Chowaj broń. No i pająki mi zostały niespodziankę. No i były pajączki? Nie ma pajączków? Już. Obaj tą broń. Tą wykałaczkę. Pułapki. No weź. Dużo pająków. O Jezu, jak mnie pająki obtegowały. Ktoś coś zostawił? Nie. Pajączki, 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 pajączki. Chodź tu. Jeden pajączek. I kuferek. Ty upadłych. O, widzicie, już mamy coś lepszego. Ura, nie to I, nie J. Widzicie, 45 pancerz, 10 do żywotności i 24 do ataku. Jej! Dajcie mi jakiś ładny pancerzyk już. Hello, a wy kto wy jesteście? Undercity's feared by all, but there's no shortage of fools with coin who want to test it. What is this thing? Collared like a dog lord's bitch. O Boże. You some sort of canary lover? Tak. Wszystkich oczywiście. O, zaraz cię zje, uważaj. I don't think it likes you threatening its master. Maybe we let this one pass. Zaraz będzie późno, słuchajcie, rozsądnego. To dobra rada. Do everyone a favor and listen to your friend. Unless you lot make a holiday of the last free place in Kirkwall, tax it up like even Lowtown. O ty kurde. Pewnie uratuje nas, co? Dzięki. Aktywowaliście coś, czego nie powinniście. Będziecie tego żałować z biry. No i wszyscy. Aha, nie, wszyscy z tyłu nam się pojawili. Wesołkowie. Chodźcie. Ale was ścięłam. Mało was było. Co to miało być? The danger has passed, Katojan. Calm yourself.
Hej, 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 hej. Did you react because your lead was threatened? Pogadałam z nim. I know that kind of blind instinct. It is hard to judge how much control he has. To ja rozmawiam z nim czy z tobą? Gdzie? You can't gesture or stomp your feet twice for yes or Nie. something. No mi warczysz tylko. For all we know, he's asking for a chamber pot. Bo nocnik prosi. Zachciało mu się. Dlaczego teraz jesteś posłuszny? You did what I said. Did I hit the right phrase or something? He may not know himself. Masz panować, czas iść dalej. Jestem z tobą, hej! Control. Come on. And remember who is on your side. Of course. I expected no different. Bardzo interesująca rozmowa to była. Co? Zamknij się. O Boże drogi. Dobra. Coś fajnego w kuferku? Oczywiście, że nic. Że śmieci. Proszę. Bohaterze. Tu. Beznadziejny pierścień. Taki na sprzedaż tylko. Tak. Ale beznadziejny pierścień. Już te buty były lepsze. Idź warczeć gdzie indziej. Tam masz statek, odpłyń sobie. Uh-oh. You will hold Basra Vashidan. I am Arvarad, and I claim possession of Cerebos at your heel. No, chcę być wolny. Members of his Karatam were killed by Talbashov, but their disposal leads only here, to Cerebos and you. Jak nie zabiłam? Ach, świetny kolejnik, kto zostawił ślady. I just got here, coming from the other way. If there was a trail, I didn't leave it. Yet you are here with Cerebos. The crime is his freedom, his leash held by unknowing Basra. We will not allow that danger to continue. Let your own mages doom you. Cerebos will be properly confined. And if he doesn't want to go back? Cerebos, show that your will remains bound to the Qun. Ja, głupi jesteś. He has only followed you because he wants to be led. He is allowed no other purpose. No właśnie, Arishok mnie zna. Ha, możesz mieć smoknąć. The Arishok would not want a potential ally challenged in this way. Claiming to know the will of the Arishok with Cerebos in your care is Marasi Mikari, a child bleating without meaning. The Arishok knows what is to be done with Cerebos who lose their Avarad. There is no greater threat to their control. Zbadaj. On ma być wolny! I'm not giving him to you. He'll choose his own path. He wants what the Qun demands. He is nothing else. You, Basra, your kind have no sense. The opportunity for reason will be forced upon you. You will all be brought to the Qun. Chodźcie, będziemy się napędzilać. Chodź. Pewnie nie miałam się z nimi nawalać. Pomóżcie mi, panowie i panowie. Pani nie mam ze sobą. A jak tam chcę? Radzą się jakoś. Oby... Czego? O Jezu, nagle się pojawili znowu. Ile was tu mama miała? Dużo.
Dobra, kogo my tu jeszcze mamy? Czekajcie, bo ja nie widzę, co jak to bije. Gdzie tu jest? No i wsio. Nie, co zrobiłaś? Czary mary, mogę wstać. I am unbound. Odd. Wrong. But you deserve honor. You are now Pasvaran, worthy of following. I thank your intent, Takie podziękowanie. even if it was wrong. I know the will of our Varad. I must return as demanded. It is the wisdom. Szkoda, że nie da się ten... Nie wiem, nie sądzę, że... Tak w ten sposób mi się odwdzięczasz, akceptujesz śmierć. So after all this, now you want to die? Szkoda, że właśnie nie można sobie Kunari przygarnąć swojej drużyny. To live by the Qun. Which means dying. Yes. Is that hard to grasp? A jeśli się mylili? No, Averard could właśnie. kill me. Perhaps he was wrong about your death too. Losing to you does not make him wrong. He spoke the Qun. No i co? I have chosen. It is bred in the bone. Existing is not a choice. It is the only choice. As it tal eb. It is to be. Wróć do siostry. Patrice might take you back if death is the only other option. The sister was not honest. A co? What do you mean? No właśnie. I cannot say what she wanted, but it was certainty, not of the Qun. And her guard smelled of death. Dąż do Others of your no kind live właśnie. outside the Qun. You could join them. They are not my kind. I am Trzy, Qunari. ciekawe. They are not They have chosen to be free. free. They have refused what they are. I can't choose to not be. No, a gdybym mnie zabiła? Could you have returned if I'd let these others live? No, You were doomed from the start. I was outside my Keratam. I may be corrupted. I cannot know. How I return is my choice. Of all the ridiculous, mindless, mind-controlled, senseless piece of shit arguments I've ever heard. What comfort has freedom brought you, mage? You would Czarodziejko. have more if you submitted to the Qun. Nie pozwolę na to, hej. Can't let this decision stand. If you force choice, it is not choice. Your doubt does not make me wrong. Certainty is comfort. That is the way of the Qunari. The way of the Qun. Złe to macie. Take this secret thing, Basfaran. Remember this day. I ja sobie skoczę, chłops. Nie ma mnie. Spłonę. Nie było innego wyjścia. Niestety. I would choose death over servitude, but I do not follow the Qun. She may not have known about this, but clearly Patrice set a trail right to us. No. If this was her doing, I have a few questions for her. Dobra. No okej, skończymy sobie ten odcinek. W następnym odcinku co my mamy? Aha, musimy wrócić do petycji, do petycji musimy wrócić i powiedzieć, co się stało. No niestety bywa, no nie wyszło jej to, nie będzie zadowolona pewnie, no ale co mnie to obchodzi, jednym słowem troszkę. No nic, dzięki za oglądanie, proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało.
Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach, było mi bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Dragon Age 2. Dzięki, cześć!